انہیں بلائیں، ان کے تلاوت کے لیے بلائیں، ان کو سامنے کریں تاکہ وہ شروع کریں. ان سے کہتے ہیں سامنے رہیں تاکہ کون سا والے اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسیلنسیز، آنریبل گیسٹ، لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی Jazakallah. Ladies and gentlemen, Pakistan is blessed with 990-kilometer long coastline which is full of scenic beauty and economic potential. The mix of beautiful terrain we have on our coast is seldom found anywhere in the world. On our east side, we have mighty Indus meeting with Arabian Sea, giving birth to the beautiful creeks area, a combination of mangroves, marsh, numerous uninhabited islands and waterways, crisscrossing each other, thus linking the entire area. Our west coast, on the other hand, is a stunning combination of blue water, muddy mounds, and rocky cliffs, hugging each other in a way that surmounts any splendor. This book, as the title holds, describes the features of the coast right from Gwatar Bay to Sir Creek. Ladies and gentlemen, Gwatar Bay on our west hosts the international maritime boundary limit between Pakistan and Iran, while Sir Creek on the east establishes border between Pakistan and India. Institute of Policy Studies is a proud publisher of this book,
And now I request Chairman IPS Khalid Rahman Saab to kindly come on the stage and give his welcome remarks. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एडमिरल आसिफ संदेला साहब और दीगर मेहमानान गिरामी और बिलखुसूस जनाब वाइस एडमिरल राव इफ्तिखार साहब, मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ कि आप हमारी आज की इस तकरीब में तशरीफ़ लाए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ आप में से शायद बहुत से लोगों को मालूम होगा 1979 में कायम हुआ था। मैं कह सकता हूँ कि इस हवाले से हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं और ये फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर थिंक टैंक की पाकिस्तान की तारीख़ पे निगाह डाली जाए तो IPS उसमें अव्वलीन इदारों में से है। और इसके साथ ही मैं इस के गुज़िश्ता अब तकरीबन 42 साल गुज़र गए हैं तो हमारा सफ़र कंसिस्टेंटली ग्रोथ की जानिब है। और थिंक टैंक कोई भी हो उसका अपना एक मैंडेट, अपना एक फ़ोकस होता है। इस एतबार से इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ का भी है, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो भी हालात हों उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड और उससे भी आगे बढ़ के अगर हम कहें कि बहैसियत मजमूई पूरी इंसानियत इसका मफाद हमारे पेश नज़र हो तो हमारा जो भी काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी गवाही देता है। पॉलिसी की तश्कील के बारे में आप जानते हैं कि ये कोई मैकेनिकल अमल नहीं है और न ही ये कहीं आइसोलेशन में हो सकता। इतने ज़्यादा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं और दाएं और बाएं की जो मुख्तलिफ़ हकीकतें हैं उन्हें सामने न रखा जाए तो पॉलिसी की तश्कील कभी भी कोई आइडियल तश्कील नहीं हो रही होगी। और अगर आइडियल पॉलिसी ना हो तो फिर अमल दरामद के मैदान में नहायत बड़ी बड़ी उलझनों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त यहाँ कोई मौका नहीं है कि पॉलिसी प्रोसेस को दोहराया जाए, लेकिन आप सब जानते हैं कि सिचुएशन एनालिसिस से लेके और फिर प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन से लेके और फिर इम्कानी तौर पे जो भी रास्ते हो सकते हैं उनके ऊपर अच्छी तरह रिसर्च करके उसके नतीजे में तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचना, फ़ैसला करना और फिर उस फ़ैसले के लिए जो अमल दरामद का मेकैनिज़म है, चाहे उसका ताल्लुक़ लेजिस्लेशन से हो, चाहे रेगुलेटरी मेकैनिज़म से हो, चाहे रिसोर्स एलोकेशन से हो, अगर इन सारी चीज़ों को बैक वक्त सामने न रखा जाए तो फिर जो भी पॉलिसी तश्कील पाती है वो किसी तरह भी उन मकासद को पूरा नहीं कर सकती जिनके नाम पर वो बनाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इसमें एक नया चैलेंज जो है वो ये IT के मैदान में एक गैर मामूली तरक्की ने पैदा कर दिया है। एक जानिब ने तो इसने सहूलत पैदा की है कि आपके पास इंफॉर्मेशन तक रसाई हो गई है, रियल टाइम में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, लेकिन जितनी बड़ी ये सहूलत है उतना बड़ा ये चैलेंज भी है कि इसमें से सच्चाई को तलाश करना मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और दूसरा चैलेंज इसने ये पैदा किया है कि लोगों में सब्र का मादा ख़त्म हो रहा है। पॉलिसी के मैदान में जो लोग हैं वो भी ज़ाहिर है 140 अल्फाज और 180 अल्फाज इस दुनिया में पॉलिसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब हाईएस्ट लेवल्स पे लोग इस अंदाज में कर रहे हों तो जो पॉलिसी की तश्कील में, फॉर्मुलेशन में जो ठोस काम होना चाहिए वो मुतासर होता है। इसको सामने रखते हुए जो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ ने अपने लिए प्रायोरिटीज़ जब भी हम बैठते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, तो हमने ये महसूस किया कि जहां हम सारे काम कर रहे हैं
وہاں ہمیں بکس کی تیاری پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ بک بظاہر تیاری میں بھی ٹائم لیتی ہے، اور پھر اس کو آج کل پڑھنے کے لیے بھی لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، لیکن ٹھوس کام وہیں سے آتا ہے۔ وہ جو ریئل ٹائم میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی خواہش ہے، وہ خواہش غلط نہیں ہے اور اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، لیکن ٹھوس اور سسٹینیبل کام اگر کوئی ہوگا تو پھر وہ کتاب کے ذریعے سے، یعنی ریسرچ ہو، ریسرچ بیسڈ کتاب ہو۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم نے، اگرچہ ہماری پبلیکیشن کا سلسلہ بھی جب سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز قائم ہوا ہے 1979 سے، تو اس وقت سے ہم کتابیں شائع کر رہے ہیں، اور اس وقت تک الحمدللہ کوئی 400 کے قریب کتابیں ہم نے شائع کی ہیں۔ تو یہ ہمارا شروع سے تھا، لیکن لیٹلی گزشتہ 2-3 سال کے دوران ہم نے اسے خصوصی توجہ دی ہے۔ آپ کو موقع ملے تو بعد میں دیکھ بھی لیجیے گا، یہاں کچھ کتابیں تازہ ترین موجود بھی ہیں۔ دوسری چیز جو اسی عرصے میں ہم نے ذرا فوکس کیا، اور اس حوالے سے فوکس کیا کہ پالیسی کی دنیا میں محض کتابی ریسرچ تو شاید ویسے بھی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ توجہ دیں کہ بہت سارے پریکٹیشنرز ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی یا پالیسی کی فارمولیشن میں حصہ لیا ہے یا پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے میں حصہ لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے پاس ہر دائرے میں ایک ویلتھ آف انفارمیشن ہے، اور بالعموم یہ چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں، باہر کی دنیا میں اس کا رواج ذرا زیادہ ہے، جس کو آپ ایک طرح سے اورل ہسٹری بھی کہہ لیں، لیکن ہمارے یہاں اس کا رواج اگر ہے تو بہت ہی انڈیویجول انیشیٹو پہ ہے۔ ہم اسے آگے بڑھ کے ایک انسٹیٹیوشنل انیشیٹو بنائیں۔ چنانچہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس وقت تک ہم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں، یہاں اکرم شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک رہے ہیں، ایمبیسیڈر ابرار صاحب کے ساتھ بھی ہم ایسا سیشن کر چکے ہیں، کہ ہم نے لیونگ اسکرپٹس کے عنوان سے ایک سیریز آف پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور یہاں بہت سے لوگوں کو دیکھ کے میری خواہش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دعوت دیں گے اور آپ اس سیریز کا حصہ بن رہے ہوں گے۔ اس میں اب تک تقریباً کوئی 28 سینئر پریکٹیشنرز، جنہوں نے فیڈرل سیکرٹریز کے لیول پہ یا فوج کے کسی ادارے میں یا عدلیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ یا ڈپلومیٹک کور میں رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی ہم نے لائف اور لیونگ کو ڈسکس کیا ہے، جس میں وہ اپنی پروفیشنل لائف، اور پھر ظاہر ہے کہ جس لیول پہ یہ لوگ آپریٹ کرتے رہے ہیں، تو اس پروفیشنل لائف میں ان کے سامنے جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں اور جو ان کی آبزرویشنز ہیں، تو اس کی روشنی میں پالیسی کی دنیا کیسے پاکستان میں چل رہی ہے وہ اس کو ڈسکس کریں، ہم اسے ریکارڈ بھی کریں، اور وہ بیک وقت ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسکرائب بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک سلسلہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی تاریخ بھی بیان کر رہا ہوگا، انڈیویجول ایکسپیرینس اور اس کے نتیجے میں ان کا جو آبزرویشنز ہیں پالیسی کے حوالے سے، وہ بھی آنے والی نسلوں کے لیے ایک گائیڈ لائن بن رہی ہوں گی۔ تو مجھے یہ بات شیئر کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں تو یہ بھی تھا کہ ایڈمرل راؤ افتخار صاحب کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہوں گے یہ پروگرام، لیکن انہوں نے پیش قدمی کی اور یہ کتاب لکھ ڈالی۔ تو وہ جو کتابیں ابھی 28 آنی ہیں یا 28 کا ایک مجموعہ آنا ہے، وہ تو ابھی ذرا یعنی دور ہیں، کچھ ٹائم اس میں لگ رہا ہوگا، لیکن راؤ افتخار صاحب نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو جو کتاب آج لانچ ہو رہی ہے، اور ایڈمرل صاحب خود ہی بتائیں گے، ہمارے اسپیکرز بتائیں گے جنہوں نے اس کو ریویو کرنا ہے، اور پھر گیسٹ آف آنرز بتائیں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک جانب وہ ایک طرح کا لیونگ اسکرپٹ ہے کہ راؤ افتخار صاحب نے جو پوری اپنی بحریہ کی زندگی ہے وہ کیسے گزاری ہے، اور اس میں آپ کو جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو یہ دلچسپ پہلو نظر آئے گا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا کہ پالیسی میں یا پالیسی کی تشکیل میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن، ان کی انوالومنٹ، تو راؤ صاحب کی زندگی کا یہ ایک بڑا اہم تجربہ ہے اور اہم ایک طرح سمجھیے کہ کردار رہا ہے ان کا، کہ جہاں جہاں وہ رہے ہیں وہاں انہوں نے پالیسی کی دنیا کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر، کہ وہاں کا شہری، وہاں کا باشندہ، وہ عام آدمی جو شاید پڑھ بھی نہیں سکتا ہوگا، اس کے اسٹیک کو بھی انہوں نے سمجھا ہے اور اپنی ذمہ داری کے دوران اسے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری اہم چیز جس کو اس کتاب میں نے نوٹ کیا کہ آپ کو ملے گی،
وہ بھی پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اہم ایک طرح سے پیغام دیتی ہے. ہم آج کل خود بھی اس کا حصہ ہیں سب لوگ، میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس میں شریک کرتا ہوں کہ جہاں ہم ملیں تو پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی منفی تصویر جو ہے وہ زیر بحث آ رہی ہوتی ہے. یہ غلط ہے کہ صحیح ہے کہ پاکستان میں بہت کچھ نیگیٹو ہے یا نہیں ہے، کتنا ہے، لیکن یہ زیر بحث آ رہی ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو پاکستان کا برائٹ ہے وہ دراصل کہیں گم ہو رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ راؤ افتخار صاحب نے یہ جو پوری گوادر کی سٹوری اس میں ڈاکومنٹ کی ہے اور اوریجنل سورسز تک پہنچ کے کی ہے، وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. اور وہ سکسیس سٹوری اگر سامنے آئے گی تو وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی تقویت کا باعث ہوگی کہ کس طرح کنسسٹنسی ہے ہمارے موقف میں، کس طرح ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. اور اس کے باوجود کہ ہم ابھی بالکل نیا ملک ہیں، بے شمار مسائل کا شکار ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بھی ہمارے مسائل ہیں، لیکن سکسیسو گورنمنٹس نے اس پہ فوکس کیا اور ہم نے ان نیگوسیشنز میں کامیابی حاصل کی. تو یہ ایک سکسیس سٹوری بھی ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے دوسرے 2 اور پروگراموں کی جانب بھی نشاندہی کر رہی ہے. ایک پروگرام جسے ہم برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز کہتے ہیں، اور یہ برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز جو ہے اس میں ہمارے سامنے وہ نئی نسل ہے جو ریسرچ کی دنیا میں آ رہی ہے کہ جس وقت وہ اپنے ایم فل پی ایچ ڈی ایسے کسی پروگرام کے لیے سوچ رہی ہو تو اس وقت اسے ہم یہ پیغام دیں، اس کو پھر گائیڈ کریں، پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ پاکستان کے مسائل پہ ایک انڈیجنس پرسپیکٹو کے ساتھ وہ ریسرچ کر رہی ہو. تو اس میں ہم جب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جب ہم نے اپنی سوچ بچار شروع کی تو ہمارے سامنے پاکستان کا میری ٹائم سیکٹر ایک بڑے عنوان کے طور پہ سامنے آیا کہ یہ مسنگ ہے. چنانچہ ہم نے اس سیکٹر کو جب ٹیک اپ کیا ہے، اور اگر میں بتاؤں تو ویسے تو سب سے پہلا پروگرام میں 1988 میں کیا تھا جو انڈین نیول بلڈ اپ پہ تھا، لیکن وہ ذرا پرانی بات ہو گئی. ایڈمرل تسنیم احمد صاحب، تسنیم احمد ہی نام تھا ان کا، آپ تشریف رکھتے ہیں، مجھے یاد آ گیا. 1988 میں آپ نے ہمیں ایک سیشن دیا تھا اسلام آباد ہوٹل میں، اور اس کے بعد اگرچہ ہم اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں کرتے رہے، لیکن گزشتہ 10 سال سے ہم نے اس موضوع پہ کافی کام کیا ہے، اور شاید تو تھوڑی بہت اویئرنیس آج ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کا بھی چھوٹا سا حصہ ہے. تیسری چیز جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس موضوع سے متعلق، اور میں اس کتاب کے ساتھ اسے منسلک کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے یونیورسٹیز میں جو سینئر پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ انگیجمنٹ کی ہے کہ آپ نان ریزیڈنٹ فیلو کی حیثیت سے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اس حیثیت میں آپ انہیں ینگ اسکالرس کو جو آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل بھی کر رہے ہیں، تو انہیں وہ تھیمز آپ دیں کہ جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جینون مسائل پر مبنی ہوں. ورنہ انٹرنیشنل اسپانسرشپ جو آ رہی ہے، وہ انٹرنیشنل اسپانسرشپ وہ پاکستان کے مسائل پہ بحث کے لیے کم آتی ہے، کوٹ اینڈ کوٹ، وہ کچھ دوسرے ایجنڈے کو بہت سی صورتوں میں پورا کر رہی ہوتی ہے. تو ایک انڈیجنس کانٹیکسٹ میں جو کام ہونا چاہیے، تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہماری ٹیم اس میں بہت محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور پھر راؤ افتخار صاحب جیسے لوگ نکل کر آتے ہیں کہ جو اس پورے کام میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے بھی جو ان ساری اسکیمز کو سامنے رکھ کے، ان تھیمز کو سامنے رکھ کے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہو، آپ میں سے کئی لوگ شریک بھی ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ لیونگ اسکرپٹ میں آئیں، آپ اپنے میموائرز لکھیں، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. آخری بات کے طور پہ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی جو یعنی فوکس ایریاز ہیں ریسرچ میں، اسے ہم 4 بڑے عنوانات کی صورت میں بیان کرتے ہیں. ایک پاکستان افیئرز، دوسرا انٹرنیشنل ریلیشنز، تیسرا گورننس، اور چوتھا سوسائٹی. اور میرا خیال ہے آپ کتاب کو دیکھ کر اتفاق کریں گے کہ یہ ان 4 ایریاز میں فال کرتی ہے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے ہیں، ایک بار پھر خوش آمدید. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیشن جو ہے یہ نہ صرف اس کتاب کو آگے بڑھائے گا، اس کے پیغام کو آگے بڑھائے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں آپ میں سے کئی اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے کہ وہ اسی عمل کا حصہ بن رہے ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ خالد رحمان صاحب، چیئرمین IPS.
और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह से रिसर्च को आगे बढ़ाया जा रहा है और ख़ास करके मैरीटाइम सेक्टर में जो एक ज़रूरत है उस हवाले से, मैं अगली स्पीकर जो हमारी हैं वो पाकिस्तान की एक वाहिद ख़ातून तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन एक लीडिंग ख़ातून के तौर पे सामने आ रही हैं जो कि इस वक्त मैरीटाइम सेक्टर में लीड कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और ख़ासकर जो ब्लू इकॉनमी का एक कॉन्सेप्ट है उस पर काम कर रही हैं. आई विल रिक्वेस्ट मिस अमारा दुरानी, शी इज़ असिस्टेंट कंट्री रेप UNDP, अ पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट, कि काइंडली आप तशरीफ़ लाइए स्टेज पे और अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा. बहुत शुक्रिया रीमा. Honorable Chair, Admiral Sandela, Chairman IPS Khalid Rahman Saab, distinguished author of this excellent production, Admiral Iftikhar Ahmed Rao Saab, my friend Nofil Shahrukh, ladies and gentlemen, I have never had the pleasure to meet the author personally. But while I was skimming through his book today, ahead of my preparation for this talk, I was grateful to Nofil for introducing me to a soldier who thinks, who has a sense of history. And not only that, he also has a very clear vision about the entire coastline of Pakistan and what needs to be done with it. In addition to the thought and the vision, he admirably has incredible academic skills to produce what I would call a solid academic work. I've been in the academic and editorial business for over 20 years. I can tell a good work from average works. Let me just offer a few observations about the book that I still have to read in depth. खालिद रहमान साहब ने अपनी बहुत अच्छी स्पीच में नॉलेज इकोनॉमी के जो एसेंशियल्स हैं, especially in today's day and age, and the critical need for Pakistan, he has outlined the fundamentals of knowledge economy and their linkages to policy. I will not go there. But let me come straight to the subject matter of this incredible book. It brings together several social science disciplines. I saw a convergence of several social science disciplines in this book: history, cartography, topography, anthropology, sociology, geography, defense and strategic studies, international relations, economy, law. It's an incredible combination of all social sciences disciplines that make up public policy. What I would call a truly polymath work, when you bring together multidisciplinary sciences and converge them into a thoughtful work of policy. This is what this book is. In terms of the academic discipline that I observed in this book, the references and the bibliography, very impressive digging of not only national institutional archives, but even international policy archives. It just shows not only the resourcefulness of the author, but also his zeal to do exhaustive research to back up his observations. That is true academic work. And I might add that maybe 50
years or 100 years or 200 years from now, when somebody would be researching on Pakistan's coastline, this book would be a major reference in the bibliography. The more attractive and headline grabbing elements of this book are obviously the territorial, the political, and the historical and commercial aspects. We are all aware of the intense national and international interest that the China-Pakistan economic corridor and its linkage with Pakistan's coastline has generated. Those are the obvious interest points and very well covered in this book. But there are a few other important elements that probably need equal attention. The humanitarian and the human angles. I was very struck by one chapter which was titled Community and Humility. You don't see this kind of language normally in policy discourses or in memoirs by public officials or former soldiers. So I was struck that perhaps the author is very well aware of a latent human angle to Pakistan's coastline, the latent human development potential, and how critical it has become for the politics and the economics of this region. I think we are all this is a very well informed and very well connected audience. We are watching the events, specifically the recent events in Gwatar, very closely. Those events are tied to questions of governance. Those events are tied to a very aware, a very informed and increasingly connected local population which wants to be heard, which is articulating needs of basic human services that are required. The book has elaborated on specifically the author's own institutional contribution and service in the region. It is one institution, however. It points to the need of a very collective national effort that needs to be undertaken. And this is something, Rima mentioned my work on blue economy. It's a very, very small contribution that we are trying to undertake at the UNDP country office, whereby we have looked at the human development indicators of Balochistan, the most represented and the most marginalized province with the worst human development indicators in the entire country. And fortunately, the government of Pakistan is very well aware of the regional disparities. The annual plan of the government of Pakistan, of the Planning Commission 2021-2022, has kept regional equalization as one of the cornerstones for future policy making. This is in line with the vision that we have for identifying and developing the blue economy as a new component of Pakistan's economy. That you have to customize economic growth according to the region and its community needs. And I think in this respect, this book should be essential read, compulsory read for development policy practitioners like myself, for all the diplomats and all the commercial stakeholders who are looking to invest in Pakistan's coastal areas or who are already invested in. This is compulsory reading. It provides incredible knowledge for that. Some final comments on how the service that Vice Admiral Iftikhar Ahmed Rao has made to his country by writing this book. He is pointing to a population which is the original population of this land, the coastal communities of Pakistan. I belong to Karachi.
if you want to look how the population of the Makran coast have done well for themselves, come to Karachi and see how they have leveraged opportunities for themselves, and how some people in the city recognize the talent, incredible energy that this local population brings, and how this community has contributed to the economic growth of Karachi. That is just one example that when you give ownership, opportunity, and care to a community, they will directly contribute to the social cohesion, the national development, and the economic growth of your cities, your communities, and your country. And probably this is what we now need beyond Karachi and the larger coastline of Pakistan. From Gwatar to Sir Creek, this is exactly what we need. How do we bring forward those segments who have been left behind? They do not lack in talent, they do not lack in thoughtfulness, in energy. They just need opportunity and ownership. And I believe that this book provides us a number of pointers on how to do that. My final comment, Government of Pakistan very recently has announced its national security policy. It is an unprecedented policy document in the sense that for the first time in Pakistan's history, it lays impetus on human development and economic growth as the core of Pakistan's defense. And I think the UNDP's Global Human Development Report 2021-2022 talks about the age of the Anthropocene, how human behavior and human choices, especially evident in climate change and COVID, are impacting the overall conditions for countries, and how now countries and societies are faced with greater uncertainties, greater complexities. In a very difficult and challenging environment for Pakistan that we are all aware of, the coastline from Gwatar Bay to Sir Creek is the soft underbelly of Pakistan. It is that final region where we really need to fortify ourselves. Iftikhar Ahmad Rao's book offers a blueprint and all the knowledge resources that we require to fortify that soft underbelly. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Amara Durrani, for rightly pointing out the observations and presenting the beautiful overview of this book and highlighting the potential Pakistan coastal line holds. May I now request Ambassador Khalid Mahmood, Chairman, Institute of Strategic Studies, Islamabad, to kindly come on the stage and share his thoughts about this book. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Admiral Asif Sandela Sahab, Khalid Rahman, Chairman IPS, distinguished panelists, ladies and gentlemen, it gives me really great pleasure to be taking part in this event organized to launch the book Gwatar Bay to Sar Creek, The Golden Coast of Pakistan by Vice Admiral Iftikhar Ahmad Rao. The importance of this book is evident from the fact that maritime affairs are now receiving increasing attention. As you know, 2/3 of the earth is water, and only 1/3
constitutes the landmass. Oceans are a source of wealth, a medium for trade and communications, as well as provide critical life support system. The oceans are rich in living and non-living resources and can generate wind, tidal, thermal, and biomass energy. They are also a major source of food and an avenue for livelihood in such industries as fisheries, tourism, ports, shipping, shipbuilding, to name a few. And now with its over 1,000 kilometer long coast located at the center of the Indian Ocean, Pakistan is an important littoral state which carries out more than 95% of its trade through the sea. Thus, the importance of the maritime affairs cannot be gainsaid. However, my own personal experience with the drafting of the Law of the Sea Convention showed that maritime affairs did not enjoy the same primacy as other fields of activity. I am talking of rather early 70s. I was associated with negotiations leading to the adoption of Law of the Sea Convention. It took about 10 years, more than 10 years, if you take into account the preparatory, time spent on negotiating that treaty. And believe me, very few countries had knowledge about what sea is, what its potential is, what are the resources. They only knew the territorial sea, and that's all, nothing else. All these new concepts of special economic zone, continental shelf, archipelagos, all these things, they are the product of that new convention. In our case, we were 4 or 5 people representing Pakistan. Of course, there was representation from the Navy side. It's the JAG department, or what's called, the legal department. Just one person would come from Navy side. I from the diplomatic side, one from Science and Technology, one from Ministry of Law. And believe me, we didn't have any sound knowledge about what we were negotiating. We would send the report to the ministry. Here the government didn't know which ministry is to deal with that subject. There was no Ministry of Maritime Affairs at that time. So it was a learning process. But I'm very happy that now our government, our people, our society is well aware of the importance of the sea and its resources. And that is also evident from the author, As perhaps you would know, I happen to have been his former colleague in our embassy in Beijing. When I was ambassador there, he was the naval attaché, in that embassy. And then I didn't know that he has this instinct of being a scholar. I thought he was just a naval officer, and good at that, of course. But after reading this book, and the book he has penned even before, there's another one he wrote. So it means he is also making of a very good scholar. The book is, as we know, a memoir and a treatise on the subject at the same time. And I must congratulate him for the
effort he has exerted in writing this excellent book. The main contents of the book is from a very murky past to the hospitality, I would say. It's written in Mehman Nawazi in the book, by the Khan of Kalat to the fleeing Sultan of Oman in 1784 to the retrocession of Gwatar to Pakistan. All is very graphically, this story is told till the retrocession, or till the Pakistan took over the control on 18 September 1958. It portrays Sultan as being a very tough negotiator, but at the same time, great persistence and commitment shown by Pakistani leaders and officials, all of them, starting from Liaquat Ali Khan, Sohrawardi, Muhammad Ali Bogra, Chaudhry Muhammad Ali, Feroz Khanun, everyone took up this issue that we have to take back the control of Gwatar from the Sultan of Oman. But he then struck a very hard bargain for it, But after we acquired the Gwatar, then some development plans were, framed, but not pursued very seriously till the arrival of this CPEC. Now, CPEC has added importance to the Gwatar and maritime affairs in general. The launch of CPEC and development of the Gwatar port have further consolidated Pakistan's geostrategic and geoeconomic importance. What is the importance of Gwatar? It's not going to be just another ordinary port. It will be the linchpin of CPEC, multi-billion dollars investment, because of its location. CPEC, or the BRI, the larger concept, has two routes, land route and the sea route. And both of them converge in Gwatar. So it will be a prime transshipment hub for the Central Asian republics, nodal point for Afghan transit trade, LPG imports terminal, import and export of free trade zone, and imports relating to CPEC. So there is some feeling as one reads, the media, that as if there is a slow progress in development of Gwatar and the CPEC in general. I think COVID has to be, maybe was one of the reasons, but now from what accounts we are hearing on the eve of the departure of Prime Minister to China, that all corrective measures are being taken to dispel this impression. But this impression is not because of the state of affairs. It is also due to the negative narrative, which has been built by adversarial actors, who are inimical to Pakistan and CPEC. And some powers are working to disrupt and foil CPEC, and the Gwatar projects. India has vowed so publicly. So we have to be vigilant and guard against it. One lesson is clear, from
as was pointed out by the previous speaker, that the development of Gwadar has to be people-centric. And happily, already steps are being taken to take care of that, For example, international airport is being built there. Park China Friendship Hospital is being upgraded. A technical and a vocational institute has been established. Desalination water plant, coal-fired power plant, they are being established. Gwadar East Bay Expressway, Fish Harbour, Makran Coastal Highway, Gwadar Smart City, and exploitation of the tourism potential. So all these projects, some have already been completed and some are on the way to their completion. But I think much more is needed to be done in this regard. So although Pakistan has benefited from expanded mandate of the Law of the Sea Convention and has acquired jurisdiction over 200 miles exclusive economic zone and 350 nautical miles continental shelf, it is still lagging behind significantly in translating policy frameworks of a vibrant blue economy. For example, as per estimates, the fishery industry has the potential of $2 billion worth of seafood exports, which remains untapped. Nor have we benefited from the opportunity opened by the common heritage of mankind lying outside national maritime jurisdictions. Pakistan has yet to apply to the Seabed Authority for an exploration license. And we also need to pay more attention to ship construction, expansion of national shipping fleet, improvement of port infrastructures, and so on. And Pakistan Navy's role in enhancing awareness of the maritime sector and its role in defense of Pakistan's maritime frontiers and development of its maritime space needs to be acknowledged. Apart from ensuring conventional security, now security concerns extend to mitigating threats from piracy, terrorism, weapons proliferation, drug trafficking, and other illicit activities. To ensure security of maritime traffic and ports, it has become an immediate necessity to beef up the capabilities of Pakistan Navy, Pakistan Maritime Security Agency, and the Pakistan Coast Guards. And lastly, I think attention needs to be given to develop expertise in maritime international law to guard our vital national interests. So we are really thankful to the esteemed author that he has contributed to enhancing the awareness of the potential of Pakistan in the realm of maritime affairs, and particularly drawn attention to the new developments which are ensuing in the wake of launching of the CPAC. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Khalid Mahmood, Chairman, Institute of Strategic Studies, Islamabad, for highlighting the importance of different facets of maritime affairs. May I now request DG, National Institute of Maritime Affairs, Vice Admiral Retired Abdul Aleem, Hilali Imtiaz Military, our guest of honor, to kindly come on the stage and share his thoughts about this book.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Admiral Muhammad Asif Sandila, former Chief of Naval Staff, Mr. Khalid Rahman, Chairman IPS, Vice Admiral Iftikhar Ahmed Rao, Admiral Zakaullah, former Chief of Naval Staff, ambassadors, flag and general officers, distinguished guests, honorable participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Before I start with the book review, on a lighter note, our first two speakers, while giving their valuable comments, also passed a comment which purely on a lighter note about the naval officers. The first speaker said that it was amazing to see a man in uniform thinking. And our second speaker, the Honorable Ambassador, said that he didn't know that Admiral Iftikhar, then while he was attaché, that he is also a scholar. So it's amazing. Like in Pakistan, we lack from our knowledge of the maritime. We also lack with our knowledge of the maritime community, including the naval officers. And at a time when Navy is mentioned or naval officers are mentioned, broad brush is used and we are put in parallel with men in arms. So I would like to, pass a famous quote that every naval officer who joins the Naval Academy is asked to memorize. My many seniors are present here, those who made us to remember. But the time has passed so much that I forgot few, so I would like to read it. So I read it correctly. Sir Azhar, you can correct if I go wrong. It is by no means enough that an officer of the Navy should be a capable mariner. He must be that, of course, but also a great deal more. He should be as well as a gentleman of liberal education, refined manners, highest courtesy, and the nicest sense of personal honor. I unquote. Quote by famous Paul John Paul. Coming with the book review, it's indeed a personal pleasure and honor for me to speak to this august gathering at the launch of the book Gwatar Bay to Sir Creek, the Golden Coast of Pakistan, History and Memoir. Before I comment on the book, let me congratulate Admiral Iftikhar Ahmed Rao sir for authoring a marvelous edition of quality knowledge on the Pakistan maritime sector in the shape of this book. Ladies and gentlemen, we all know that Admiral Rao is a thorough professional senior naval officer, a great researcher, and has always been on the forefront as an advocate of Pakistan's maritime interest. He has many scholarly research-oriented work to his credit. While in service as well as after retirement, his contributions are phenomenal and praiseworthy. Sir, please accept sincere congratulations on my behalf and on behalf of my institute, NEMA, for an epic book which will be considered an authority on the subject for coming generations. I also congratulate the Institute of Policy Studies for sponsoring and publishing this book and making NEMA as part of this ceremony. I would also like to mention that with the help of Institute of Policy Studies, NEMA also intends publishing certain books, and of course our priority would be covering the maritime sector. Ladies and gentlemen, you will agree that Pakistan is suffering from sea blindness, although we blame our leadership. But if we zoom in on the reason for the lack of understanding of Pakistan's maritime potential and its critical contribution to national security, I will also blame our maritime community for not making forceful efforts to overcome this sea blindness, and the academia and intelligentsia for ignoring this important sector. There is hardly any worthwhile contribution in maritime knowledge in the form of books, articles, research paper by Pakistani author which has global acceptance. This
failure of ours is also because of our lack of interest in maritime subjects and the non-availability of qualified published materials. Another major reason is that our universities and colleges also did not pay due attention to this aspect and failed to include maritime subjects in their curriculum. On the other hand, our historians mostly focused on land issues, great battles fought over land, and subsequent efforts on our national history, again primarily because of poor understanding of maritime knowledge and potentials. Admiral Rao sir, your contribution Gwatar Bay to Sir Creek is a fresh air in this geostrategic environment. Book of yours addresses both aspects, that is, fulfills the requirement of a student of history, geography, and maritime experts, as well as gives details about our coastal potential. In addition, choices of words, authentic data, easy language and phraseology, and mesmerizing personal tales generate absorbing content for the reader, as well as fulfill the global standards of a quality book based on research from Pakistan's perspective. Ladies and gentlemen, one thing which I can very proudly claim, knowing Admiral since my joining Navy in 1980, is that book contains only fact and facts. The book contains nothing but truth. This aspect has been categorically endorsed by those who have reviewed the book. Admiral Zakaullah writes, while commenting on the book, that he believes it's a combination of high quality research work and rich experience of maritime matters which make it authentic and interesting. It is indeed a great contribution in the national maritime context. And I also support the recommendation given in the book review by Dr. Raza Kazmi, editor of Journal of Pakistan Historical Society, that it deserves to be compulsory reading for both Pakistani scholars and diplomats. The strategic component of the manuscript is also impressive. Here I strongly recommend that this book to maritime professionals, the maritime business community, and political elites, in addition to Pakistani diplomats. In addition, book must be compulsory item in all the libraries of universities and colleges. In the end, I once again congratulate Admiral Rao for completing this gigantic task of authoring the book and IPS for publishing. I am also once again grateful to IPS for allowing me to share my thoughts on this subject, in addition providing me with the chance in person to acknowledge the Admiral's efforts. Thank you all. Thank you, ladies and gentlemen, for the patient hearing. Pakistan Zindabad. Thank you very much, DG Nima, Vice Admiral Abdul Aleem, for rightly pointing out the sea blindness aspect for Pakistan. May I now request Lieutenant General Tahir Mahmood Ghazi, Hilal-e-Imtiaz Military, President, Rising Pakistan Book Club, to kindly come on the podium and share his thoughts and reviews about this book. Sir, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Admiral Asif Sandila, the chair, Khalid Rahman Sahab, Chairman IPS, Admiral Iftikhar Rao, the author, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor for me to stand here this evening and speak about a book. But before that, I must congratulate Admiral Rao Sahib to attain a life of 200 years. I was reading somewhere that in order to attain a life of 200 years, you don't have to live that long. Write a book and you will live that long and beyond. So you have taken the lead, sir. So much has been said about the book, and that too from the qualified people of Navy. But I would say as a soldier that it has an immense educational value. And to give you one example, when I read the
title of the book, I thought perhaps Gwatar is the previous name of Gwadar. And many people asked me, is it something wrong with the spelling? I said, no, you read the book, and this is one thing which is going to invoke interest of the people to read the book and come to know that Gwatar is altogether the start point, I think. Then, of course, you make a mention of Sir Creek and how the boundary demarcation was done. And, of course, then taking over of Gwadar, and especially the part which interested me was how Indians started fishing in the troubled waters, taking example of Goa and then, all that. The book is tremendous. You must read. And I know Iftikhar Rao Sahab for quite some time. When I was the GOC, he was commanding Mehran Air Base. And his pilots have been flying me. And now I understand when reading his book that why they never ran out of fuel, because he did that while flying General Asif Nawaz, I think. Ladies and gentlemen, Khalid Rahman Sahab was saying about the books. Yes, unfortunately, it's a dying thing. When I was young, I remember my father gave me monthly subscription for Bachcho Ki Duniya used to be a magazine, Nanne Miyan Ke Karname and all that. And slowly and gradually the things started going to the computer and internet and all that. But out of this internet, we have a WhatsApp group. What all madness goes on that, besides, they are doing a wonderful job also. In 2017, we realized that Bangladesh is going to celebrate its Golden Jubilee in 2021. And with Hasina Wajid being there, they are going to carry out a lot of bashing of Pakistan and Pakistan Army. So I said, let us also give out our narrative. So to this end, in 2018, 2 books were selected. First book has been published. It was launched in 2018. For this, the group had donated about 16 lakh rupees. Some of the donors are sitting today, I can see them. And then we selected another book where it talks of the atrocities committed by Bengalis and the Biharis and West Pakistanis. And of course, the genesis of this problem from 1940 to 1970. So this book is about 3 weeks away. Again, around same amount has been donated, and we are distributing it free. The first book has gone to 33 countries' top leadership, both political, military, including the GHQ of Indian Army. During one of the diplomatic functions, I came across a tall brigadier, turban, Sikh. He was the DA. So I approached him. I said, I'm such and such, and this is what we are doing. In a small talk, I asked him, what is this medals? And he said, this is Kargil. So I just kept quiet. The next medal is of hard area. I said, I also served in hard area. Where? I said, in Minimag. He winked at me and said, do you know, sir, this was my target some times ago. I said, Sardarji, you should have come. We serve very good cup of tea to those people who come across. This one is below the belt. I said, whatever it is. But I thought that this is the best way to send the book to GHQ. So I was waiting for the next function, and it came after 3 weeks. So he was this time with his wife. I had carried 2 books this time. So I gave him. He said, Iki kafi si. I said, no, tonight you are going to write a report that I met such and such and this and that. And he gave me the book, and when you have to attach the book, attach this one which I am giving you, an extra. I brought this book for the panelists here, and anyone who is interested, and we would be too happy to make you read the book. Before I leave the rostrum in a lighter vein, as somebody said about the naval officers and the army officers, when I was the GOC, Admiral Shahid Karimullah, who had been my instructor in
war course was the comeback. So during one of my inter-div hockey championship, I invited him as the chief guest. So while he was giving medals to the winning team, he asked one of the soldier, کبھی کسی نیول آفیسر سے انعام لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں سر، نیوی کے جرنیل سے کبھی انعام نہیں لیا. تھینک یو سو مچ. سر بہت بہت شکریہ. آپ کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طاہر محمود غازی صاحب، اور آپ پریزیڈنٹ ہیں رائزنگ پاکستان بک کلب کے، اور آپ نے یقیناً پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے کتابوں کے جو کام کر سکتے ہیں، ہماری جو آنے والی نئی نسل ہے، اس پہ آپ نے بڑے دلچسپ انداز میں ہمیں اس پہ گائیڈ کیا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وی آر ایکسٹریملی آنرڈ اینڈ ڈیلائٹیڈ ٹو ہیو مس کنول شوزب MNA پارلیمنٹری سیکرٹری Ministry of Planning, Development and Special Initiatives to have joined us on this occasion. May I now request you to kindly come on the stage, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Reema. Honorable Chair Admiral Asif Sandela Sahab, Chairman IPS Khalid Rahman Sahab, Admiral Zakaullah, Admiral Aleem, Lieutenant General Tahir Sahab, and author of this book, Vice Admiral Iftikhar Ahmed Rao Sahab. سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گی کیونکہ میں لیٹ جوائن اس لیے کیا کہ آج میں ایسی جگہ گئی تھی جس کا نام آپ صرف سنتے ہیں، میں اندر سے دیکھ کے، اس کا نام ہے جی اڈیالہ جیل. تو وہاں جانے میں اور آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن شکر ہے کہ عزت کے ساتھ گئی تھی. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جیل میں جائیں اور آپ کو گلدستہ ملے اور پھر اس کے بعد وہ پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیج دیں. تو میں رستے میں بہت شکرانے پڑھتی آ رہی تھی اور ان کو انفارم کر رہی تھی کہ آئی تو اڈیالہ جیل تھی لیکن ملنے ملانے آئی تھی، ویسے نہیں آئی ہوئی تھی، کیونکہ سیاستدانوں کا جیل جانا اور آنا لگا رہتا ہے. میری زندگی میں فرسٹ ٹائم آیا. اس بک کے بارے میں بعد میں آتی ہوں، میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دوں. یہاں پر ماشاء اللہ سارے زیادہ تر فورسز کے لوگ بیٹھے ہیں اور میرا بھی اس خاندان سے اس طرح تعلق ہے. میرے والد صاحب فوج میں تھے اور 80s میں ہی واز پوسٹڈ ایز DMLA مکران اسکاؤٹ اینڈ MLA مکران ڈویژن. تو میں نے یہ سارا کوسٹل ایریا اپنے بچپن میں بہت دیکھا ہے، اور جہاں گوادر کی زیادہ انٹروڈکشن 90s میں اور 2000 میں پلاٹوں کے حوالے سے ہوئی تھی، میری فرق انٹروڈکشن ہے. میں نے گوادر کو بنتے دیکھا ہے، میں نے گوادر کی ایکچوئل جو لوکیشن ہے یا اس کی ایک یونیکنیس ہے اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. بیکاز مائی فادر واز پوسٹڈ دیئر، تو ہمارا یہی ہوتا تھا کہ مکران میں تو اور اس وقت یا آؤٹلاز ہوا کرتے تھے یا پھر یہ کوسٹل ایریاز ہوتے تھے. تو جہاں تک اس بک کا تعلق ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کروں گی راؤ صاحب کو کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جن کو شاید کوسٹل ایریا اور خاص طور پہ جو مکران کے کوسٹل ایریا اور اس میں بھی گوادر کے بارے میں معلوم ہے. اب سی پیک کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، سی پیک بہت ڈسکس بھی ہو رہا ہے، اور نارملی نیشنل اسمبلی کے جو سی پیک سے کے حوالے سے جتنے سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب میں ہی وہاں پیش کر رہی ہوتی ہوں. لیکن میں جو عام پبلک میں جب جاؤں یا ان سے سوال جواب کروں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو سی پیک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. صرف یہ لفظ پتہ ہے کہ سی پیک کوئی چیز ہے اور اس کی جو ایک ریلیونس ہے پاکستان کے حوالے سے، یا گوادر کی جو ایک ریلیونس ہے اور اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، وہ آنیسٹلی مجھے بھی نہیں پتہ تھا. بٹ یہ بک اتنی زبردست ہے اور اتنی اچھی لینگویج میں لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی جارگنز نہیں یوز ہوئے ہوئے، اس میں بڑی سمپل لینگویج ہے. اور جس طرح سے ایڈمرل صاحب نے اپنی جو ایک لائف کا نچوڑ ہے 40 ایئرز آف ایکسپیرئنس میری ٹائمز کا، اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے یہ سارے اس کے بیک گراؤنڈ کو. دیٹ از امیزنگ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ جو ابھی صرف ہم واٹس ایپ کی دنیا میں یا فیس بک کی اور ٹویٹر کی دنیا میں گم ہوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ایک زبردست خزانہ ہے کہ آپ جائے بغیر، مطلب ایک سفر نامہ بھی ہے، ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا پرسپیکٹیو بھی ہے، اس میں آپ کو نیوی کے ایکسپیرینسز نظر آتے ہیں اور کچھ ایسی زبردست باتیں ہیں کہ جس کا میں یہاں کوٹ کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ مجھے ایڈمرل صاحب کی یہ جو انہوں نے لیسنز کے ساتھ کنکلوژنز اور لیسنز کٹھے بتائے ہوئے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ، دیٹ از امیزنگ. ان کی اس میں سے ایک ایکسٹریکٹ ہے، وہ میں ضرور پڑھوں گی اور مجھے اس کو پڑھنے کے بعد جو فیلنگ ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے جی
کہ جہاں یہ اپنی نیول لائف کو ڈسکس کریں ان گوادر. ون لیسن دیٹ ہی ہیز ڈران از دیٹ ایپک تھنگس اسٹارٹ فرام ہمبل بگننگس. Even as you move to greater heights, pay respect to your beginnings and learn from your elders. This is something really amazing. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں کوئی سمجھانے والا ہو. میرا انفارچونیٹلی یہ اس ممبر نیشنل اسمبلی بننے سے پہلے ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور اس طرح کی باتیں میں ان سے سنا کرتی تھی, یا میں نے ابھی راؤ صاحب کی کتاب میں پڑھی, تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے والد صاحب مجھ سے مخاطب, اور اگر اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہیں گے تو پھر ہی ایک نیشن بلڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے, اور ایک جو ہماری روایات ہیں, اور ایک رسپیکٹ کا جو کانسیپٹ ہے, جو فورسز میں آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے اور کسی ادارے میں نظر نہیں آتا, وہ آگے انکلکیٹ ہوگا. اسی میں انہوں نے ایک اور لکھا ہے کہ دی موسٹ ڈیلائٹفل سرپرائز ان لائف از ٹو سڈنلی ریکگنائز یور اون ورتھ. تو یہ ڈے ٹو ڈے میں ہم کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی ورتھ کا کس پرسپیکٹیو سے پتہ لگ جائے اور آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں اور اپنی پوٹینشیل کو استعمال کرنا شروع کریں, تو اس طرح کے لیسنز اس کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زبردست ایڈیشن ہے. ان کی جو پریویس بک ہے ایلیمنٹس آف بلو اکانومی, وہ بھی ایک زبردست پبلیکیشن ہے. اور آج کے دور میں خصوصاً جب ہماری گورنمنٹ نے بلو اکانومی کو فوکس کیا, تو یہ آئی تھنک سب سے زیادہ دونوں بکس اس حساب سے بہت ریلیونٹ ہیں. اور نہ صرف یہ کہ بلوچستان کے بچے جو اس اکانومی سے بھی ریلیونٹ ہے, پورے پاکستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو کوسٹل لائن ہے اس کی کیا ورتھ ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور آپ کو امید کرتی ہوں, میری بیسٹ وشز ہیں کہ اس طرح کے خزانے آپ ہمارے لیے اور لاتے رہیں گے. اور جس طریقے سے جنرل صاحب نے فرمایا کہ 200 سالوں کی لائف, میں سمجھتی ہوں 2000 سالوں تک بھی یہ چیزیں چلتی ہیں. ہم ابھی بھی ہسٹورک جب آرکائیوز کو اٹھاتے ہیں تو جو ریٹن ہمیں چیزیں ڈاکیومنٹ میں مل جاتی ہیں اسی کو ہی ہم ویلیو کرتے ہیں. جو زبانی چلتی رہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہو جاتی ہے, لیکن جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے, جو ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے, وہ ہسٹری کا ایک گولڈن صفحہ بن جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. Thank you very much, Ms. Kamal Shozib, Parliamentary Secretary, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives. Ladies and gentlemen, without any further delay, I am extremely honored and humbled to kindly request Vice Admiral Iftikhar Ahmed Rao to please come on the podium and share his thoughts, his views about his own books and his own feelings specially. Sir. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me that all of you have participated in this event and encouraging me. Thank you very much, all of you. We have been talking about, I'll not take too long, but we have been talking about sea blindness. We are from Navy, we are very apt at calling sea blindness, and we don't have maritime awareness, etc. I'll just quote a little from this, that how I came across this thing. Around 2002 or 3, I was delivering a lecture at NDU War Course, and then a young brigadier who retired as a Lieutenant General and DGISI, he asked a question that you have elaborated so much about the maritime sector, importance of the maritime, etc., and you have said that we don't have any maritime awareness, this sea blindness. So who is responsible for creating all this maritime awareness? And I admitted at that time, and I still do, I said, yes, the onus lies on we in the white uniforms, because we happen to know about it. Had we not joined Navy, probably most of us, at least me, I wouldn't have known anything about the sea. I had seen the sea for the first time myself when I joined Navy. So prior to that, I also had obviously no knowledge. So I said onus is on us, and it is not an easy job. We all have to participate, our own, contribute our own share, and eventually something will happen, or at least some awareness will be created. Then another incident, around 2004-5, I think it was 5.
I was delivering a lecture at Staff and Command College, Gwatar. And after that, the same badge of the officers, eventually they came to the war course, and it was a few years back. So Lieutenant Colonel sitting in the front row, he asked me the similar question. Sir, so many years back you were telling all these same things, and again you are telling us all these things. Has anything happened? Has there been any awareness? So I had to reply to him, and honestly, I said, things do not happen, such kind of things, immediately. All of us have to contribute slowly, and eventually some impact will be there. And I am happy to say that there has been impact. It is not because of me. There are so many of us who are trying in this field, and the Navy especially as an institution is trying so much, that there is a lot of change from the previous times. Just to give you an example, now we have NIMA, National Institute of Maritime Affairs. There was nothing such in the previous times. Then we have at NDU and the Faculty of Sciences, they have a subject about this maritime economy or the blue economy going on. In NDU War Course, or in fact now the National Security and War Course, they have a lecture on this every year. The NSPP, the Civilian Academy in Lahore, they have started this lecture since few years. Myself and Admiral Sandila, we have been going there. And so many other universities have started taking interest. Namal has, I have been to Namal a number of times. Qaeda-e-Azam University, only few days back, a university based in Lahore, they have invited me that towards the end of February, they want to hold a seminar on blue economy. So there has been this awareness, but it will take time. And when it reaches the leadership level, then of course it will have started its impact. And the impact is that at least the blue economy was declared, 2020 was declared as the year of blue economy, although probably not much happened in the shape of the blue economy, but at least the awareness was created. So this awareness is essential. And in the same event, as Madam mentioned, that the first book I wrote was the elements of the blue economy. It was about 2 years back. And just to quote that how it impacted some of the people, one of my very good friends, my course mate and a retired general, his comments were, I will just read it. In fact, while I was sitting, I took out his comments. Having gone through the book, I feel there is a requirement of educating our youth, maybe from 5th grade onward, to include a chapter in one of the textbooks, economy, geography, social sciences, or whatever, aimed at graduated approach to inculcate a modicum of interest in this very important field of economics. From metric AO level, a compulsory chapter, a compulsory part, including in final exams, and arrangements by Education Ministry for guided tour to maritime related institutes, etc. So this is the impression of a retired general, a friend of mine. Of course, he was very kind in writing this, that this has so much importance. So, but to understand that this is the importance, it will take some time, and if we all keep contributing, eventually it will happen. Now, the second book first was about the blue economy as such, that what is blue economy, what are its elements, how do they impact, and also in that we had that what are the Pakistan's potential of blue economy in different fields. Gentlemen, can wait a little.
So, ladies and gentlemen, we're talking about that the first book was about the blue economy as such, and obviously about the Pakistan also, how Pakistan can benefit from various aspects of the blue economy. And the second book is about the coastline of Pakistan and its importance, obviously, as the book says, from Gwatar Bay to Sir Creek, all these various areas, how they are important, obviously history of Gwatar as has been mentioned clearly, and then the Sir Creek. There is a chapter on Sir Creek because normally we keep reading in the media various stances of the Indian writers, how do they want to exploit. This is what my concept, my version is, that what actually Sir Creek is, and which is, and as per my at least understanding, Pakistan's stance has been exactly as per the international regulations, and it is a very, very justified stance that Pakistan has. And in this chapter I have given all the details. There is a chapter on Sir Creek, so those who are interested in that may kindly do so. And of course, some of my personal experiences I have mentioned in this. We talked a lot about the Makran coast, but about the Sindh coast also we mentioned. And in the Sindh coast, close to Sir Creek, we have dug a marine canal, as it is called, because there's a creek in Sindhi, or in the local language they call it Sukhando Darya and Uthando Darya. Uthando Darya is where the problem lies. Uthando Darya is a creek, a big creek, which starts from the Indian side, comes into us, makes a big U-turn and goes back towards the Indian side. Now there is a big portion of that creek which lies in our area, but there is no access to that creek. There was no access to that creek. So our fishermen were forced to go towards the Indian side, cross over, and then get into that creek, and then come to our side of the area for fish and come back. So they used to be caught, they used to be killed, and there was a big problem over there. When I became Comcoast, in fact, I have an association with the coastal area of one. I am an aviator, so we used to fly all along the coastal area, and especially operate from Pasni and Gwatar. And then I was CO Makran when Makran was created at Pasni, and then as Admiral, when the Coastal Command was created, I was first Comcoast. So during my tenure as Comcoast, we went over there and talked to the local people, sat with them, and discussed that what is the issue. And is it real that so many people have been killed, they have been caught by the Indians, etc.? They gave us the names and lists. And one of them, he said that मैं खुद 3-4 साल वहाँ लगा कर आया हूँ. Bakshu was his name. I still remember his name. So what happened was that then we discussed with them that what is the solution, what can we do? And they said, sir, sometime during Jawar Bhatta is again called when there is a high tide, that in Jawar Bhatta some of our smaller boats can cross over from such a certain area. We surveyed that area, went and saw that area, and they said that this is what it is. Somehow those two creeks come very close, but they don't join. They say if this can be linked by a canal or something, then it will solve the problem. So we agreed that yes, this is the solution. And then I've given the details in this chapter. That's what is very close to my heart, at least because we put in a lot of effort in there. So, and it is close to Sir Creek. So we were very hesitant to seek permission from headquarters, etc., because obviously it would have been very difficult for the government or for the headquarters to give permission to do something like this close to the border. So, but nevertheless, we went through our Marines, hats off to the Marines, they are such dedicated people. They put in their all efforts, and we eventually made that canal, linked the two creeks. And it is still linked, in fact, it has even broadened, mashallah. So since about 2005, and in that area, in fact, that general area at that time used to be known as Haramo Dhoro. The Harami Dhoro, they called because that is where they used to be caught, etc. Now that is relatively safe, and there is no problem for our fishermen to go to that area and fish. So we've given some details about this also. So that was interesting. So as it was being mentioned, that we have to sit with the local people and see what are their problems, if we solve them. Navy has been doing a great job in this.
The two former chiefs sitting here, both of them have done such a great thing about the coastal area. During Admiral Asif Sandila's tenure, they made Cadet College Urmara. And that cadet college is now thriving. In fact, it has become so popular. There are so many sifarish keep coming that get our sons admission over there. So that is there. During Admiral Zakaullah's tenure, apart from other things, the mangroves, we keep talking about the mangroves. Worldwide, it is reducing and we are cutting away. But from his time onwards, Pakistan mangroves have started increasing rather than decreasing. So the Navy as an institution has done a great job and it is continuing to do that. So thank you very much, ladies and gentlemen, once again. It is chilly and I don't want to take too long. Thank you. Sir, thank you very much. Right after the event concludes, the prayer mats are laid in the lawn, and after that you can offer your Maghrib prayers. Without any further delay, may I now request Admiral Asif Sandela, Nishane-e-Imtiaz Military, former Chief of Naval Staff and Session of our Chair, to sir kindly come on the podium and express your thoughts and views about this Gwatar Bay to Sir Creek, a wonderful book by Admiral Rao. So. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिरल इफ्तिखार राव साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरी पोजीशन कुछ ऐसे है कि मुझे क्रीज़ पे बुला लिया है जब पहले विवियन रिचर्ड्स, इंज़मामुल हक और जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे, तो आप समझ लें मेरी क्या पोजीशन है यहाँ पे। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि सबसे पहले तो राव साहब को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च के बाद ये किताब लिखी है। और चूँकि मैंने कंक्लूड करना है जो लोगों ने बोला है, लेकिन अपनी तरफ से मेरे जहन पे एक सवाल हमेशा से था, ये तो पता हमें सबको, नेवी वालों को और सबको तकरीबन, कि गवादर मस्कत से पाकिस्तान ने लिया 1958 में, लेकिन गवादर मस्कत के पास गया कैसे? तो सच्ची बात यह है कि मुझे ये किताब पढ़ के ही पता चला कि ये कैसे गया। तो आई मस्ट थैंक यू सर कि आपने अब आते हुए जो कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि देयर इज़ विजन फॉर द कोस्ट लाइन विच आई थिंक कि विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल टू यूज़ इट in future. Then the reference is very impressive. I was really impressed to see so many things, and even a letter from Lloyd's Bank showing that how much money went from Pakistan to where. So reference is very, very rich, and Amara Durrani Sahaba has already said about this. Another very important point one of our speakers brought up, the coastline is soft underbelly of Pakistan. So we really have to make an effort to make it, to come out of it so that it does not remain soft underbelly. Then coming on to oceans, of course, have vast resources, and there is one thing that I found in this book, and Ambassador Khalid Mahmood Saab also said, there was real persistent effort by the Pakistani leadership in those days, right from the time 1947 till. And I'm really amazed कि हर कोई एक ही बात कर रहा है कि हमने गवादर को लेना है। एंड ऑफ कोर्स बीच में जिन्होंने किताब पढ़ी है कि कहना भी पड़ा कि अदरवाइज वी विल वॉक इन, वी कैन कम ओवर। तो लेकिन मुझे उन लोगों के लिए मेरे दिल में और ज़्यादा इज्जत हो गई है कि सारे के सारे अपने मुल्क की बात कर रहे थे उस वक्त, और पूरे 10 साल 11 साल लगे। तो आई मस्ट से दैट इतने पैड़े लोग नहीं हैं हम, हमारे में अच्छे लोग भी थे और अब भी हैं इंशाल्लाह। फिर मैं आऊँगा, सी ब्लाइंडनेस की बात हुई, तो सी ब्लाइंडनेस we all know history. Britain ruled the world because of its sea power. We all know this.
So very interesting, in 2007, restructuring of British armed forces was taking place. And at that time, the first Sea Lord, who is also the chief of the naval staff of the UK, Sir Jonathan Band was his name, and he says, our country is ruled by the people who are sea blind. Now the people who rule the world because of being sea power, if they are sea blind, you can well imagine what's the condition of Pakistan. And I can only say, I've been working at various stages. It is really a difficult proposition to tell people what important sea is. But we'll continue making effort, inshallah. Then there came educational value of this book, which I think is tremendous. And perhaps one thing very important to do is to add into our history for our children, and especially I would think for how Gwatar came to Pakistan. Then, of course, one of the speakers said humility is a very, very, what should I say, hallmark of the big people, and they stay humble. And language is very simple in this book. Again, this came up. And with this, I thank you all, and I thank IPS for inviting me over. And thank you, sir. And I must congratulate you and IPS for this wonderful book. Thank you. Sir, thank you very much. May I now request Ambassador Ibrar Hussain, Vice Chairman, Institute of Policy Studies, for a vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Admiral Sandila Sahab, Khalid Rahman Sahab, Admiral Zaka Sahab, Sahib Kitab Iftikhar Rao Sahab, ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र और पोइट जेम्स एलन ने कहा था कि नो ड्यूटी इज़ मोर अर्जेंट देन गिविंग थैंक्स. I'll slightly amend it and say that no duty is more pleasant than conveying a vote of thanks, and especially when you are expressing gratitude to all those learned speakers who enlightened us today and who educated us on various aspects of a very interesting topic. And of course, we are all indebted to Vice Admiral Iftikhar Ahmad Rao Sahab for his wonderful contribution in the form of this very interesting and informative book. Let me also convey special thanks to the chair and co-chair and all guests of honor who graced this occasion today. And last but not the least, we are grateful to the audience who listened to all speakers with patience, and also to all those from IPS who organized this event. You have my deepest thanks. Thank you. Sir, thank you very much. May I now request Amana Durrani Sahiba, Ambassador Khalid Mahmood Sahab, Sayyid Ibrar Sahab to please join us for a group photograph on the stage. Sir, happy with that. Sir, happy with I also request Team IPS to please come forward, and later on we should have it. Thank you.
Thank you. Namaz. Thank you very much, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Prayer mats are laid in the side lawn. If anyone wants to offer the Maghrib prayers, they can. And rest of the audience, please join us for the tea.